আমরা এখন রিও শহর ঘুরে দেখছি। আগের ভিডিওগুলোতে আপনারা অলরেডি দেখে নিয়েছেন রিও ডি জেনেরো শহরের তিজুকা ফরেস্ট এবং বিখ্যাত সি বিচগুলো। এই ভিডিওতে আমরা দেখে নেব মেন ডাউনটাউন অফ রিও ডি জেনেরো। আমরা হোটেল থেকে একটা লোকাল বাসে চলে এলাম রিও ডি জেনেরোর ডাউনটাউন এরিয়াতে। প্রথমে দেখে নিচ্ছি একটা ব্লাইন্ড স্কুল, দ্যাট ইজ ইনস্টিটিউট ফর ব্লাইন্ড চিলড্রেন। আমরা একটা লোকাল ব্রাজিলিয়ানের সঙ্গে কথা বললাম। Welcome to this walking tour of the vibrant and soulful city of Rio de Janeiro in Brazil. আর এটা University of Brazil. Today we will explore some of its most iconic and culturally rich landmarks, taking in history, architecture and the unique rhythm of daily life in this unforgettable city. ওই দেখছি কোরকোভাদো মাউন্টেন উইথ ক্রাইস্ট দি রিডিমার অন টপ, ওয়ান অফ দ্য 7 ওয়ান্ডার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। ওটা আমার অন্য ভিডিওতে ডিটেলস দেখে নেবেন। এই জায়গাটা ঘুরে আবার আমরা বাসে উঠে চললাম আরেকটা ডেস্টিনেশনে। Rio is a city of contrasts, old and new, grand and humble, sacred and secular, and every step tells a story. এখানে এসে দেখছি গান্ধীজি স্ট্যাচু। Just a few blocks away, we come across a serene and meaningful spot, the Mahatma Gandhi statue and the surrounding park called the Praka Mahatma Gandhi. It's a peaceful area tucked between the busy streets of downtown. আর এটা গান্ধী পার্ক অফ রিও। The statue was gifted by the Indian government as a symbol of peace, unity and the enduring connection between Brazil and India. জায়গাটার নাম সিনেল্যান্ডিয়া। এটা ডাউনটাউনের একটা মেট্রো স্টেশন, মানে বলা যেতে পারে সেন্টার অফ রিও। বিরাট বিরাট উচ্চতলা বিল্ডিং। It's a quiet place to pause, reflect and enjoy a bit of greenery amidst the city's bustle. বোর্ডে দেখছি লেখা আছে মহাত্মা গান্ধী পার্ক। এবার আমরা দেখছি অপেরা হাউস ইন দ্য ব্যাকড্রপ। রোড সাইড টেলিফোন বুথ। একটা বুক ফেয়ার চলছিল তখন, আমরা সেটাতে ঢুকে ঘুরে দেখে নিচ্ছি। এবার হেঁটে চলে এলাম অপেরা হাউসের কাছাকাছি। We begin at the majestic Teatro Municipal, one of the most beautiful and important theaters in Brazil. Built in early 1900 and inspired by the Paris Opera House, it stands as a symbol of Rio's golden age. Its ornate facade, domes and lavish interiors speak to the city's artistic legacy. If you ever get the chance, the inside is just as breathtaking, with marble staircases, stained glass and gilded decor. ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা সব এখানে গ্যাদারিং হয়েছিল। দেখছি ব্রাজিলিয়ান কপস। আমরা জানি রিও ডাউনটাউনের কিছু এরিয়া বেশ বিপজ্জনক। কালার্ড পেইন্টিংস অন দ্য ওয়াল, লুকিং ভেরি বিউটিফুল। আর এই স্ট্রাকচারটা লাপা। Now we are in Lapa, one of the Rio's most bohemian and energetic neighborhoods. The iconic Arcos da Lapa or the Lapa Arches once carried aqueduct water and now serve as a bridge for trams. This area truly comes alive at night with Samba clubs, street performances and a pulsating atmosphere that captures the heart of Rio's music scene. Lapa area আমরা ঘুরে দেখছি। Just see the skyscrapers of Rio downtown. এবার পৌঁছে গেলাম একটা ক্যাথিড্রাল, অদ্ভুত আর্কিটেকচার। জানতে পারলাম এটা একটা প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ। এটার নাম স্যান সেবেস্টিয়ান ক্যাথিড্রাল।
অপোজিট সাইড যে হাই রাইজ আছে তার কাঁচের দেওয়ালে অপূর্ব রিফ্লেকশন আমরা দেখতে পাচ্ছি। ক্যাথিড্রালের ভেতরে প্রবেশ করলাম। Unlike any cathedral you have seen from the outside, its conical, almost Mayan pyramid-like shape surprises most visitors. But step inside and you are bathed in colorful light from floor to ceiling stained glass panels. কি অপূর্ব গ্লাস ওয়ার্ক! It's a powerful mix of modernist design and spiritual grandeur. এটা হচ্ছে the main altar. পুলিশ অফিসিয়ালসরা গার্ড দিচ্ছেন। Beautiful modern artwork on the wall. আর এই অঞ্চলটা যেখানে চলে এলাম এটা ওল্ড পার্ট অফ দ্য ডাউনটাউন। দেখছি অনেক পুরনো বাড়ি। এই রাস্তার নাম রুয়া দি লাভরাদিও। A short walk brings us to Rua di Lavradio, a charming street lined with colonial buildings, antique shops and colorful facades. One of the first Saturday of each month, this street transforms into an open-air market with local crafts, music and food, a perfect blend of art and community. হিউজ একটা পেন্টিং দেখছি দেওয়ালে। Even when it's quiet, you can feel the echoes of culture and history around every corner. ওই রোডটাই চলে যাচ্ছিল 424। ডাউনটাউন দেখা হয়ে গেল। আমরা হয়তো আরেকটু ঘুরে দেখতাম, কিন্তু বাড়ির থেকে একজন মহিলা দরজা খুলে বেরিয়ে এসে আমাদের ওয়ার্নিং দিয়ে দিল এখানে এইভাবে ক্যামেরা নিয়ে ঘোরাটা সেফ না। তাই ঠিক করলাম এবার ডাউনটাউন থেকে বিচ এরিয়াতে চলে যাব। রিওর একটা মেট্রো স্টেশনে চড়লে কেমন হয়? চলে এলাম ডাউনটাউনের সেই সিনেল্যান্ডিয়ার মেট্রো স্টেশনে। এটা একটা বেশ নতুন এক্সপিরিয়েন্স। মেট্রোতে উঠে পড়লাম। এবার সোজা আমরা চলে যাব ইপানিমা বিচের কাছে। নেমে পড়লাম ইপানিমা বিচের সামনে যে মেট্রো স্টেশন সেখানেই। এবার পরের ভিডিওতে আপনারা দেখে নিন রিও ডি জেনেরোর আরও অন্যান্য ট্যুরিস্ট স্পটগুলো। After seeing my videos, please do like, share and comment, and please do not forget to subscribe my channel.